Igbo ndị nwe m unu asala chi. Asị m ka onye chiri ya zere. Oji ngaji eri otito onye ji aka. Na nke taa bụ Tọzdee Eke abalị n'otu nke ọnwa Maachị afọ 2021. Gerenụ na akwụkwọ akụkọ nke taa. Aha m bụ Chinonso Ugorji. Na mbụ ka anyị ji akwa akọ Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ichigharị na ma agwụla anyị ike ya ka ndị otu Mieti ala na-ekwu. N'ihi ebubo ịgbachitere otu okpukperechi hapụnụ Sheikh Gumi aka ya ka otu ndị mgbago ugwu na-agwa ndị agha ala anyị. Steeti Jigawa enwetala ọgwụ mgbochi nje okoro dị 68,520 n'ọnụọgụ. Ịnụbekwe ndị ọrụ ahụike eserela ụkwụ na aka ha kwachaa abụọ na steeti Ondo. COVID-19 onye isi ọchịchị nzukọ omeiwu steeti Ogun na ndị omeiwu ndị ọzọ agbala ọgwụ mgbochi. Okorocha ezutela Oshimbajo n'ihi esemokwu ya n'ụzọ dị mma. 2023 PRP anaghị esonyere mega pati ya ka onye isi oche otu pati ahụ n'ala anyị na-ekwu. Anyị ga-amalite ịgba ọgwụ mgbochi nje okoro n'ụbọchị Tọzdee ya ka Shonwolu na-ekwu. Ebe ngagharị iwu unu na-eme enweghịkwa isi onweghị ka akwụsị mkpebi ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ya ka onye isi otu jikọrọ ndị gọvanọ APC Lukman na-ekwu. Biafra ga-ekesara mba ndị ọdịda anyanwụ mba Afrịka ndị gbara agbata obi mmanụ ala n'efu ya ka Nnamdi Kanu na-ekwu. Biafra ga-ekesara mba ndị ọdịda anyanwụ mba Afrịka ndị gbara agbata obi mmanụ ala n'efu ya ka Nnamdi Kanu na-ekwu. Ka anyị hụcha na Vanguard n'ụtụtụ a. Na Disom ka anyị hụrụ ndị a na steeti Niger ndị ọkpa egbe gbuola otu onye merụ ọtụtụ mmadụ ahụ tọrọkwa mmadụ 18 n'otu obodo. Ebe ndị agha anwụchiela ndị a na-ebu ebubo igbu ndị soja na Nembe dịka afọ 6 gasịrị. Ịnụbekwe mgbanwe ihu eluigwe so na-akpanyere iyi ọha egwu ọkụ tinyekwara Buhari ngwa ọgụ n'ala anyị ya ka Buhari na-ekwu. Steeti Bayelsa amachela ịkparị na ma gara agara kwụsị ndị na-achị na ma ibugharị ngwa ọgụ na steeti ahụ. Ụmụ nwaanyị Naijiria achakela dịka ugo maka ọkwa onye isi ala ya ka Pauline Talin na-ekwu ya ka anyị hụchara na The Sun n'ụtụtụ a. N'ịgafere na Punch ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Aka m dị ọcha enweghịkwa oge ọbụla m zụrụ ọchịchị etiti ohi ijeri naira 51 ya na ijeri naira 2.5 ya ka nwa Buhari nke nwaanyị na-ekwu. Falọnọ apịasịla ọchịchị etiti kwuo na ego ahụ Ibori zuru n'ohi bụ nke steeti Delta. Ọchịchị ala anyị na-egbuchite Amechi pụọ n'ekpemikpe maka mpụ na nrụrụ aka ndị o mere ya ka Nwike na-ekwu. N'ihi ngagharị banyere ụgwọ opekata mpe ụlọ nzukọ ala anyị ga-ezute ndị ọrụ n'ụbọchị Tuesday ka anyị hụrụ na Punch n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Tribune ka anyị hụrụ ndị a. Ịkwaso mmadụ iko n'ike anyị ga-amapụwa foto ndị a na-enyo enyo n'ime obodo ha dị iche iche iji dọọ ndị ọzọ aka na ntị ya ka onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Bauchi na-ekwu. Ịkwaso mmadụ iko n'ike anyị ga-amapụwa foto ndị a na-enyo enyo n'ime obodo ha dị iche iche iji dọọ ndị ọzọ aka na ntị ya ka onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Bauchi na-ekwu. Steeti Kano enwetala ọgwụ mgbochi nje okoro nke ọnụọgụ ya dị 2,29,520. Ndị ọkpa egbe gburu mmadụ 937 tọrọ mmadụ 1,972 n'ime afọ 2020 na steeti Kaduna ya ka otu onye kọmishọna steeti ahụ na-ekwu. Hapụnụ ka ndị steeti tinye ụgwọ ọnwa ndị senetọ, ndị nnọchite anya, ndị omeiwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti dị iche iche tinyekwara nke ndị gọvanọ ya ka ndị ọrụ mara ndị omeiwu ala anyị aka n'ihu. Obi agbalụ ụlọ nzukọ nnọchite anya ala anyị njọ n'ihi mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na-eme akarị aka ekpe na steeti Borno. Ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na The Nations ka anyị hụrụ ndị a. Ọ bụ ndị gọvanọ 9 kwadoro atụmatụ a ha chọrọ iji kpaa anyị eze ya ka otu NLC na-ekwu. Anyị akwụọla ego mmapụta ruru nde kwuru nde naira nye ndị ọkpa egbe ya ka ndị emie na-ekwu. Fayemi n'osote ya gbala ọgwụ mgbochi nje okoro na steeti Ekiti. PDP
PDP na APC etinyela ụkwụ n'otu nwa ịbao n'ihi ntụliaka afọ 2023. Ogborigwe sitere Port Harcourt gawa Maiduguri ga-etụtụgharị okwu akụ na ụba ndị mgbagugwu na ndị ọdịda ugwu ya ka Buhari na-ekwu ka anyị hụrụ na The Nation n'ụtụtụ a. N'ịgafe na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a wezuga na echiche unu n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ka ụmaghị na-agwa ndị ntorobịa eshishikwenu n'ihi ọgbara ndị ọrụ ugbo na ndị na-achị na mma ike agwụla anyị kpamkpam ya ka ndị otu Mieti Ala na-ekwu n'ihi atụmatụ iwe ji emegharị ugbo nwepekata mpe ndị ọrụ eyiela egwu ịgba abụba ọrụ ndị ọgba egbe na-eche na onye ọbụla na-emegide ha ya ka Sheikh Gumi na-ekwu steeti Enugu enwetala ọgwụ mgbochi nje okoro kwe nkwa ịgba ya n'ụzọ doro anya. N'ikpeazụ na Daily Post ka anyị hụrụ nke a gọọmenti nwere ezi echiche agaghị ekwe ka ụmụ nama na-akpagharị ebe niile ya ka Nwodo na-ekwu dịka ọ gbara isi akwara banyere mgbanwe usoro ọchịchị ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ taa bụkwa n'ebe aka ga-ọsọwa na nke taa n'isiokwu ndị pụtara n'akwụkwọ akọ ndị eji n'aka n'ụtụtụ taa n'oge na-adịghị anya ndị ọma anyị ga-eme ka unu mara kpọmkwem isiokwu ga-eleba anyị na nke taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo nọrọkwa n'ebe ahụ na-ege ntị na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ndewonu. Darlin FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akiewu Chassis nwanne osheshi yo gị mapụlanụ Darlin 107.3 FM Darlin FM redio Ọhaneze. Ọ dị m onye nke mekelekwa m gị ọzọ n'ụtụtụ taa dịka na-anabata n'ime anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Na nke taa anyị chọrọ ileba anya ihe banyere ụmụafọ ala anyị na ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii bụkwanụ ụlọ ọrụ ehiwere n'ala anyị gba gburugburu iji chekwa ndụ ụmụafọ ala anyị, bụghị naanị ichekwa ndụ ụmụafọ ala anyị kama iji weta udo nakwa ịgbaso ụkpụrụ iwu kpọmkwem n'ala anyị gba gburugburu. Ọ bụkwa ya mere ejiri bunye ndị egbe si ọ bụrụgodị nnọọ na enwe otu ihe siri dagharịa unu nwere ike ji egbe achekwa onwe unu chekwa ndụ ụmụafọ ala anyị pụọ n'aka ndị na-emegide ha. Mana n'oge ọ dị ugbu a gịnị ka anyị na-ahụtazi ndị edunyere ọrụ ichekwa ndụ ụmụafọ ala anyị na-abụzi ndị iro nyere ha n'ụfọdụ mgbe. Otu ka na-anụta banyere ndị uwe ojii na-awakpo ndị nkịtị gbaa ha rịarịa gbugwee ha nye ha nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu mekpa ha ahụ. Ọ bụ ihe a kpatara ejiri nwee otu ngagharị emere n'ala anyị n'ime afọ gara aga bụ nke ji na-akpọ oke emela ngalaba ndị uwe ojii SAS n'ihi oke mmekpa ha na-eme ndị mmadụ gburugburu ala anyị bụkwanụ nke ọchịala anyị lechara anya si na nke adabara adaba ha jiri kpachie ngalaba ahụ ka ọ dị ugbu a. Mana ilekwa anya ụga na-ahụ na ndị uwe ojii kakwa na-emekpa ụfọdụ ndị mmadụ ahụ n'ala anyị gba gburugburu tụmadị ndị ntorobịa. Kpọmkwem na isi Nweke dị na kansụl Ihitubọma n'ụbọchị Tuzdee ka onye uwe ojii gbagburu otu onye ntorobịa n'ime obodo abụ nke butere ọgba aghara mere ndị ntorobịa jiri gaa gbaa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'isi Nweke ebe ahụ ọkụ n'ụbọchị ahụ. Obodo na ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ bụ ụmụnne abụọ ka e gburu mana ka ọ dịgodo ugbu a ka ihe ji n'aka bụ na ọ bụ otu onye kpọmkwem n'isi Nweke Ihitubọma kpọmkwem n'ụbọchị Tuzdee. Dịka akụkọ na-ekwu na ihe butere ya bụ ọnọdụ edochabeghị anya ka ọ dị ugbu a mana dịka onye na-ekwuchire ndị ụlọ ndị uwe ojii na steeti Imo siri kwuo ọ na-ekwu na ndị uwe ojii ezigara n'ebe ahụ gara ịnwụchi mmadụ ndị ntorobịa bi n'ebe ahụ awakpuo ha bụkwanụ nke mere ha jiri gbapụ mgbọ aghara aghara bụ nke tụtara otu onye ma gbagbuo ya n'ụbọchị ahụ. Nke kpadiri ndị ntorobịa iwe na mpaghara ahụ bụ nke mere ha jiri mee ngagharị iwe gaa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'isi Nweke sụnye ya ọkụ. E mere n'ụbọchị taa anyị na-ajụ gịnị ka a ga-eme iji gbochie oke sụrụ asụ na-adị n'etiti ndị uwe ojii na ndị mmadụ oge niile. Ọtụtụ oge ga-anụta ya n'ebe a o mekwa na steeti ka o mekwa na steeti nke ọzọ o mekwala na mgbago o mekwala na ndịda ugwu. Ihe na-ajụ n'ụtụtụ taa gịnị ka a ga-eme iji kwụsị ndị uwe ojii ịdị na-emekpa ndị mmadụ ahụ ndị enyefere ha n'aka chekwaa gịnị ka a ga-eme iji gbochie ha ịdị na-emekpa ha ahụ n'ụzọ ọjọọ. Ọ bụ ya bụ ajụjụ anyị jiri bịa n'ụtụtụ taa. Gịnị ka ị chere a ga-eme ndị uwe ojii iji nye ha mkpịsị ogologo banyere imekpa ndị mmadụ ahụ gburugburu ala anyị?
akara ekwentị anyị bụ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Debata ozi gị n'ebe ahụ, ahụ ya a ga-agụpụta ya ebe a na-egbughị oge. Chinonso Ugorji bụ aha m. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ọ dị mma dịka m siri kwuo ya na mbụ na oge akpọtụrụ onye na-ekwuchiri ndị uwe ojii na steeti Imo, ya bụ Orlando Ikokwu. Ọ sịrị na ndị uwe ojii ahụ bụ ndị gara ịnwụchi mmadụ na mpaghara ahụ ndị ntorobịa ndị a wakpo ha, bụ nke mere ejiri gbapụ mgba aghara aghara iji chụkee ndị ntorobịa ndị a, bụzi nke tụtara otu onye ma gbuo onye ntorobịa ahụ. O kwukwara na ndị uwe ojii abụọ nwetara ihe mmerụ ahụ n'oge ahụ. Ọnọdụ akpaliri ndị ntorobịa iwe, ha jiri gaa sonye ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'isi Nweke Ihite Ubọmọkụ kpọmkwem n'ụbọchị ahụ, ụbọchị Tuzdee. Ọ dịkwa mma n'izuụka gara aga nọkwa n'ebe a tụlee n'ihe omume anyị bụ izu agbaka n'ụbọchị Satọdee banyere ndị agha ndị soja gbagburu nwokorobịa kwa kpọmkwem na mpaghara Ọhajiegbe na Asaa kpọmkwem. Emere anyị na-ajụ taa, gịnị ka ị chere a ga-eme iji kwụsị ndị ọrụ nchekwa inyefere ndụ ụmụafọ ala anyị n'aka ibibi ya ma chekwaa ya dịka o siri dị n'okpuru iwu ala anyị. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. 08150501073 ya bụ akara ekwentị anyị, maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Debatara anyị ozi gị ebe ahụ, anyị hụ ya, anyị agụpụta ya ebe a. Ka mere onye na-akpa n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi? Hello. Hello, good morning. Ndeweno. Yeah. I like him topic you raised this morning. I'm Chibueze, calling from Chibueze Kenneth, calling from Umweze Jemepro. Ọ dị mma Chibueze, ya gaziri gị no? Yeah, I like the topic you raised this morning. Ya gazie. The last time the watching Ugorji like this one, without cause, cutting back, they need my document, I give them all the documents, necessary documents. Then the man assumed that now they put, maybe they put, give my documents and I cannot stop other vehicles. What's up, Mr. One? Can I pick up all the documents, again? Give me my document, let me go now. Could also come again. This man assumed if I talk again, he will slap me. So if I venture to say he will slap me, he said, why will you slap me? If you slap me, that means you're looking for another thing. This man push you out of that place. So if not people that is there, I don't know what may happen. So I like the way I like the issue you raised this morning. This is my first time of calling online. Ya gaziri gị no one. This kind of issue. Wa mara So because all of my to me, all I can make immediately put a police stop. That means the crime very much. So all of my one issue. That is my own advice. Ọ dị mma, ya gazie. Ọsọ anyị wawo ndị shayo, ndị shayo, agwekwa ndị shayo kama iwu ọnụ na-ekwu ekwu. Ebe anyị na dịka isiri kwuo n'ụtụtụ a, ọ dị mkpa ka amara ihe a ga-eme ndị uwe ojii ndị, ọ bụghị na a ga-akwụsị ọrụ kpamkpam, kama na a ga-ama ihe a ga-eme ha, ọ bụrụgodị nyara ihe ọzụzụ ka eme iji hụ na ụdị ihe ndị a agakwaghị n'ihu n'ala anyị gba gburugburu. Ya gaziri gị Chibueze. Ị bọọla chi? Onye nke m, ya gazienụ. Uncle JP. Yes, I want to JP. Catch him on the book and now. Ya gazie. Local government, the Ya gaziri gị. My brother. Like why is it na Asa? That boy when you go my own village. All my own village you go here. Oh, when Asa. And this boy so when it had a family and ran a what this place here, Omega. All pan trigger in Akoro. Everybody over here, I talk a day, the Chuka and the Martin. You go so even the Jaga, whatever the network people are not on Sunday money. You can't put Puna, you tell Obama. I will picture also about a general police station there. Police not know for a cable, no pay more mother for all mother war. Police get Jiriwayo, Astra Ama, you like to go with now. Ndị ọzọ na-ekwu ọzọ ya nwa ekwekwa ya ọzọ ihe anyị nwere na ya ozi ya dara ụda kara ka ndị ọzọ mana ihe anyị na-ekwu anyị anya ndị uwe ojii ọzụzụ oge mbụ ihe anyị nwere uwe ojii ndị uwe ojii ha na-eji mkpara
na-akpọ ha ndị sasara akpọ dansa nda ya ndị na-eji mkpara anyị nwere akpọ na-akpọ ha ndị kọchịkọ ndị na-eji mkpara mechi ugbu a kraịm juru ebe ụra adaghị ejiziri mkpara pọtụ ha na-ejiri oge ha mara aka eji a na-esi gbara ọnwụghị ọdịnarị pesin na-enweghị ihe o mere getri nke a dịka bandit ahụzi ebe ndị bandit nọ ha abụ ọsọ biko ka nkwụsị ka ndị ọzọ ya gaziri gị nụ Uncle JP ị na-ekwu na n'oge mbụ ka a nyere ndị mkpara batin iji na-achụ ndị omekome mana ka ọ dị ugbu a ihe akala nkụ ejiri nye ha egbe si ha ngwa jiri na egbe chekwa ndụ ụmụafọ ala mana ka ọ dịzi ugbu a ya dịzi ka abịara nye ha ngwa ọgụ ha ji alụso ụmụafọ ala anyị ọgụ ya bụ ihe jọgburu onwe ya na nji na-ekwu ka nyegharịa ndị ọzụzụ iji nwee ike kpọlite uche ha banyere ụzọ dị mma ha ga-esi na-echekwa ndụ ụmụafọ ala anyị karịa igbu ha egbu ọ dị mma ya gaziere gị nụ Uncle JP Ibolachi. Alo ndewe na aha gị na bisi akpọ anyị ọ dị mma aha gị kwanụ ọ dị mma gaa n'ihu biko onye a na-ekwu maka ndị penis ọ bụ eziokwu n'oge mgbe ndị penis na-eji mkpara n'ọrụ batin na ọwụ maka batin ka anyị ma a na-apịa ndị penis ji ego ọpịa ya batin n'oge n'oge ugbu a penis ji ego and ihe aka ha rụmanwụ ndị ha nta penis ga-agbantite gị n'ụlọ na na-eji ihe ọbụla ọsọ dị batịrị penis ji ego ịgwe ha ọpịa ya ike ma ihe okwuzi ụlọ na ihe ndị na gbasi ụlọ isi ga-anara gị like mmanwụ otu nọ na enwe progress nke n'ụwa na fire onye penis bịara n'ụlọ total protector maka atọ kachịcha ihe niile m nwere ndị sọpra na penis ga-abịa were pant nwa mata nwaanyị nọzitere buru akpa na-edote ihe dị ekwesịta gọọmenti na-eke isi na-eji abụọ kata onye penis ga-ebie January 1st na aga the process ruo na ndị penis erego ndị n'isi ha wota 200,000 na aga the process onye penis anaghị ekwete kedu ndụmọdụ na-enye n'ụtụtụ a kedu ihe a ga-eme iji kwụsị ụdị ihe ịga n'ihu n'ala anyị gba gburugburu ihe a ga-eme ha ezigbo anya ha ezigbo ọgụ at least na ọ bụ nke polisi na-akpa azụ ga-eme ha na-eserere ha ọ nweta ihe kụziri ya na onwe kụziri ya kpara atọ ata na anọ na mba kụziri ya atọ tama ahụ ọ dị mma ya gaziere gị ndewo nwanne nwoke si Ugwuta kpọrọ n'ụtụtụ a ọ na-akpọ oku ka enyegharịa ndị uwe ojii ọzụzụ n'ihi na ọ na-ekwu na ụzọ ha si achụso ọrụ enyere ha n'aka bụzi nke na-adabaghị adaba ma otu na ọ kwesịrị nnọọ ka enyegharịa ndị ezi ọzụzụ n'ihi na ọ bụ nke a bụ ihe kwesịrị ime ka ọ dị ugbu a iji hụ na ebelatara ogo mmekpa ahụ ha na-emekpa ụmụafọ ala anyị n'ebe ọ dị ukwuu ọ dị mmanya mana ihe ọmanye bụ Igbo Ezukoo nketa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM mgbe agbapụcha aka ịlaghachite azụ anyị aga n'ihu nọrọkwa n'ebe ahụ ma na-ege ntị na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Darling FM, the People's Radio. For your stone-coated roof tiles, marble, granite and all tiles, aluminum profiles, foreign doors and all sanitary ware, go to Desmond Nigeria Limited. For these and many more, for affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tedlo Road, Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest taste in electrical and electronics.
Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitch in time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama? Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take soak the whites, then go use the other one take in all the yama jams. But I know they see any yama jams for here now. They small well but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take in all of them pata. Make all your white cloths they continue to the white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Wow, it's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hands and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. It's the official launch of the second Congo retail store with massive discounted sales on phones, laptops, home and kitchen appliances, and many more. Date 11 to 13th March 2021. Venue is Kes Plaza near St. Paul's Catholic Church, Douglas Road, Owerri. Time 11 a.m. prompt. Save money before you buy anything. Check prices of genuine products on Congo.com or Kes Plaza, Douglas Road, Owerri. Congo.com. Shop smart. Live well. Luxury building and accessories. Building and Accessories Limited. Ebrola Butano Budanyo. Italian chip coated roof tiles. Bambam Italian roof tiles. It's a kuche nulo. Katara. Asuna di Borota on Kenele Kasina Mirina Mumaya. We also can Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Rani. Already an Odirinapo. Galaxy roof tiles. Yana luxury roof tiles by Feru. Obuya Baby Kedina tiles. Already Jimara Puriche. Odin Pekuya Nulo. Odi Yangaro. Okwakaya Balimuya. Odi Hegata Pumuya. All of Barakongwa. Kede Bochego Libi Bakaya. Obuno Kamu. Obuno Kemiri Noyi. Okay, the Karo Kito Pesere. How are you? Shingle, Bond, Classic, Shape, Roman, Milano, Visa, Slate. Containing just on the teacher. Kolo Yadi Gataria Tario. I can open 50 years warranty. 070-40-333-333. Katara. Italian stone chip coated roof tiles. Kwababa no no get ike coated. Imani Agademo Walia, Emenu Hesinala, Emenala Hesinelu. Amadi one name, oh, one in your soul, Egona Hagi Mbwichin nem Kekari Wayo, Ivana and Dio Sochibu, Ndi Homan as Sonse Vidokole Wenti Krakinaki, Neresin de Madonoaki. Chain, Iwanarwe, and DJ made about Koshiri Bono. Mbano, Owusonane Bono, Ndi Consumer Protection Commission, Ejikali Muchin Dinina Odiara, Pokohano Libe, Matoko Hanga, Ebobele Hundina Wabunti Krakinaki, Neresin de Mado, Biko, Boroso Gavano Lord, the Consumer Protection Commission. Na area B, Charity Risobadek, New Owerri. Moyo Krike Bohana Karequent India. 09079381270. Mobu 07068175981. Mobu kwa 08074932723. Asiwana Waiga Wow, Obaloboko, Ntichiria. Ndị na-ewetara n'ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission Imo State.
that I was a top scorer. UEFA Champions League baller. Win, I be all there. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. 107.3 Darling FM, the People's Radio. Gerenu ọkwa dị oke mkpa. Ụlọụka Methodist Church Nigeria Diocese Owerri ngalaba ndị nke ụmụ nwaanyị Cathedral of Unity ejuru akpọkọ ha n'eze n'emume ụbọchị ndị nne ha nke afọ 2021 nakwa ofufe nro ịtụ mma ọ ga-adị n'ụbọchị Sọnde abalị 14 nke ọnwa Maachị 2021 ebe ọ ga-adị bụ na Methodist Cathedral of Unity off MCC Orada Road Aladimma Owerri mgbe ọ kụrụ elekere 9 nke ụtụtụ. Ndị pụrụ iche nakwa ndị tinyere aka n'ọkwa bụ Barrister Mrs. Ugorji Anyaọha onye chairperson unu, Barrister Mrs. Ijeoma Okorafor bụ onye odeakwụkwọ unu, Odoziakụ Ngozi Mba ya bụ onye isi oche ngalaba ụmụ nwaanyị unu, tinyekwara Very Reverend Barrister J.U. Mba ya bụ onye presbyter unu na Cathedral Circuit. Ọ dị maka ahụ si n'aka unu Methodist Church Nigeria ngalaba ụmụ nwaanyị Cathedral of Unity off MCC Orada Road maka mmemme ụbọchị ụmụ nwaanyị unu nakwa ofufe nro ịtụ mma na-asị ka ya dịrị unu na mma dịka unu na-akwado ime nke ahụ kpọmkwem n'ụbọchị Sọnde abalị 14 nke ọnwa Maachị 2021. Ọgwụ bụ ya bụ ọkwa dị oke mkpa. Ọ dị mma machita nọkọ n'ihu mmanya bụ Igbo Ezukoo nketa na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM were dịka na-atụle ihe banyere mmekpa ahụ ndị uwe ojii n'ebe ọ dị ukwuu nyere ụmụafọ ala anyị ndị enyefere n'aka ka ha chekwa dịka na-arụtụ aka na nke mere na isi Nweke Itubọma ebe ndị uwe ojii nọrọ gbagbuo otu onye ntorobịa mana ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ bụ mmadụ abụọ mana ka ọ dị ugbu anyị na-akwụgodi na ọ bụ naanị otu onye ntorobịa dịka onye ọ na-ekwuchiri ndị uwe ojii na steeti Imo ya bụ Maazị Ọlandụ Ikokwu siri kwuo. Ọ sịra ndị a bụ ndị uwe ojii gara ịnwụchi mmadụ n'ime obodo ahụ mana ka ha ruru ndị ntorobịa pụta na-awụli elu na-achọ imekpa ndị uwe ojii ahụ bụ nke mere jiri na-agbalị elu aghara ya tụta otu onye ntorobịa ya nọrọ ebe ahụ nwụọ jụọ oyi kwampim. Ọ na-ekwe na emerụ ndị uwe ojii abụọ ahụ na ya bụ njinji jirinụ nke a meziri ka ndị ntorobịa obodo ahụ gaa mee mkpesa mee ngagharị iwe gaa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'isi Nweke sunye ya ọkụ n'ụbọchị ahụ kpọmkwem n'ụbọchị Tuzdee ka nke a mere. Emere anyị ji na-ajụ gịnị ka e kwesịrị ime iji hụ na ndị uwe ojii ala anyị wepụrụ aka n'ụdị akparamagwa ndị a bụ imekpa ụmụafọ ala anyị ahụ ndị nyefere ha n'aka ka ha chekwaa. 08150501073 bụ akara ekwentị maọbụ n'akara Facebook anyị bụ Darling FM Owerri. Mana ka ọ dị ugbu a ka ngụpụta ozi ndị nke ji n'aka kpọmkwem na akara mgbasa ozi Facebook anyị. Ajị m nke gị ugbu a Ayosin Obitex isi m ụtụtụ ọma olu ogene ya gaziri gị n'nwoke ọma ụzọ TC Tochukwu. Ọ dị mma isi na nsogbu ndị uwe ojii nwere ka ọ dị ugbu a bụ na ha na-achụso ego na ọbụna ga-eweta okwu n'ụlọ ọrụ ha na ha agaghị aga nyocha ya bụ okwu tupu ha gawa ime nwụchi ịga nwụchie onye ahụ edebatara aha ya. Ọ dị mma nke ahụ bụ okwu ọnụ gị ụzọ TC Tochukwu. Eji m nke gị ugbu a Chijioke Zenet Duru isi m ụtụtụ ọma Chinonso na ụmụafọ ala anyị achịghị iji anya ahụ ndị uwe ojii na ha kpọrọ ndị uwe ojii ugwu n'ebe ọ dị ukwuu n'ọbụkwanụ n'ihi ịhụnanya ha nwere n'ebe ndị na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme nrụrụ aka nọ bụkwa ihe kpatara ihe dị otu a na ị na-eche na ihe a ga-eme iji kwụsị mmekpa ahụ ndị uwe ojii bụ ọ dị mma isi na icheghị na enwere ihe a ga-eme iji kwụsị mmekpa ahụ ndị uwe ojii n'ebe ụmụafọ ala anyị nọ na ndị ntorobịa anyị ha dị ọjọọ n'ebe ọ dị ukwuu na ọ bụrụ na ga-anapụ ndị uwe ojii egbe na ọ ga-enye anyị nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu n'ihi na ndị ntorobịa anyị bụ ndị dị ọjọọ n'ebe ọ dị ukwuu na ọ bụ eziokwu na ndị uwe ojii agharịpụla anyị mana gọọmenti anyị agharịpụkwala anyị n'otu aka ahụ ị na-ajụzi ele ụzọ anyị ga-agbaso Naijiria. Ọ dị mma Chijioke Zenet Duru nke ahụ bụ okwu nke gị. Wisdom Ogubuike eji m nke gị ugbu a isi m ụtụtụ ọma Chinonso Ugorji n'aha gị bụ Wisdom Ogubuike. Ọchịchị ala anyị kwesịrị ịhazigharị ma zụgharịa ndị uwe ojii ala anyị
machọkwanụ ndị ahụ achọpụtara n'aka ha dị n'ime ịkpa arụ ndị a n'ọrụ n'aha na ha na-arụrụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị ọrụ. Ọ dị mma, aha gị bụ Wisdom Ogubike, nke ahụ bụ ntụnye oke gị. Nke gị ka nji ugbu a Bright Agụ, isi m ụtụtụ ọma dike dị ọha mma nke mba na m ekele gị onye ọma. N'aha gị bụ Chief Bright Agụ, na ihe na-ekwu agwụla ka anyị nwee mmekọrịta dị mma n'etiti ndị uwe ojii nakwa ụmụafọ ala anyị. Ọ dị mma, ya gaziere gị Chief Bright Agụ. Ugochukwu Leonard Flex, isi m ụtụtụ ọma olu ogene, ya gaziere gị nwoke ọma, ndewo. Gaa n'ihu debata ozi gị n'akara Facebook anyị Budalin FM Owere ahụ ya, anyị agụpụta ya n'egbughị oge. Akara ekwentị anyị ka bụkwa 08150501073 08150501073. Ịbọlachi. Alo. Ndewo. Onye na-adịghị ewu okezi ọnụ, onye ọkwụrụ akapọtụ Chibobodo Okwuta. Ọ dị mma, okezi ọnụ, gaa n'ihu. Ikwu eziokwu, enwere ndị polisi ha dị ezigbote mkpa ma chekwa ụmụ mmadụ. Onye ndị polisi adị mkpa ezigbote nkwụghachi. Ha dị mkpa n'ọrụ ha, mana ọnwụ na ndị polisi abịa were tụọ onwe ha dịka nna nwa ha were ezi atụmatụ ego mebi ọrụ ha. Ebe ọbụla polisi nwere o weta anya na-eme gị. Mgbe mbụ enwere ike ịgara polisi gara aka polisi abịa megara esi gara aka nta polisi ele anya n'otu ugwu gị ya gara apụ gị. Ọ bụ ụdị na-eme ana na polisi beta onye dị n'ụlọ polisi aka nta tụga chat dị mkpa n'okwu ezi ha kwụsị ya ga-abụ chat ya. Ụgbọrụ nwere nke ahụ ị ga-anaghị ụmụ gị na bed okwu gị ga-adịrị dị elu. Enyi ya biko ọ na-adịghị ndị polisi ọsụsụ. Ebe n'ime ga-awụ onye polisi jiri wepụ ndị ọrụ ihe ahụ. Nke ya nwụrụ ụtọ ya mkpụrụ onye bụ nwoke. Ọ ga-awụ ebe onye mmekọrịta ekike ọha na eze ga-eme ka ọrụ ndị uwe ojii na-aga n'ihu mgbe nchịkwa ọha na eze ọ gwara ezigbo otu uru. Ndewo. Ọ dị mma nwanne, ya gaziri gị nụ. Isi na ndị uwe ojii bara ezigbo uru n'obodo anyị gbawuru ugbu, kama na ọ dị mkpa na ndị na-akpa arụ ndị a na-aga atụ ha mkpọrọ eji ihe ntaramahụhụ, gwa ha na akparamagwa ha kpara ezighị ezi. Ọ dị mma, ya gaziri gị nwanne Kem. Ịbọlachi. Chinonso Ugorji. Eze Lobo, ya gaziri gị nụ. Onye agọziri agọzi ka ịbụ olu ise onye eze Lobo. Ya gazie. Chinonso enwe na ndị uwe ojii ama m ebe a na-ebido isiokwu gbasara Chinonso ọlamdo ike okwu oge m gere ofu redio echi gara aga ka a kpọrọ ya jụọ ya maka nwatakịrị a ihe mere na ya isitirisobo ọmọwụ obo. Ọlamdo ike okwu si na nwatakịrị ahụ nke nwaanyị na ọ na-arụ na beki Naija enye ya arrest. Then ọ sị na ọ na-enwe asịma. Oge ọ sị na ọ na-enwe asịma, ọ sị na o nwere asịma ya ebido ya izije polisi abụọ kpọrọ nwatakịrị nọ ọnda polisi kọstọdi gawa n'ụlọ ha weta visiting hill or whatever ndị asịma na-eyuzu. Chinonso, language kwesịrị enye ya from police officer na izigara onye nọ na police arrest DGA police na ọ gawa na village nwatakịrị nwaanyị mere arrest ga weta nhela. Ekwesịrị enye ya from Orlando Ikokwu as a EPRO police. Polisi kwesịrị inwe nke ihe a na-akpụ ya kwesịrị inwe clinic. Onye dị otu arịawa akpọghị na police clinic because of corruption nọ n'ime police community. Ihe niile ọbụla a chọrọ ha ka ọ wara ebe ọ ga-abara ha chi leenụ ha na ideburu nwatakịrị ahụ gawa ụmụnne ha ndị enyi ha ji wee mee polisi atak enwe ike ejiri gbapụ mmadụ dị ya. Ịhụ na gọọmenti anyị ịhụrụ ihe mere na Amerịka n'oge Biden na Trump enwere onye polisi ehụrụ abatara ego ọkwado na nke nwunye gbasara president of the whole world ọwụdị nke Amerịka emetụ polisi Naijiria eburu ebe due to corruption nọ n'ime ha. Akpụ anyị kwuru okwu 50 naira anaghị anọ on the road, ndị si ha n'ụcha ya ha abacha nkịtị maka na ha na-enwe ihe percentage a na-akwụ ha dị ya. Ndị polisi ndị arrest na-akpụ onye zuru ochi nwere moto cherebe ekwucha ka ụwa niile dị ya polisi okwu okwu gị nnọọ ma etinyekwala m na nsogbu biko. Eze Lobo, gaa n'ihu. Polisi na-ahụ onye zuru ochi onye a natara ihe gbasara ihe dịka moto na ihe ndị ọzọ, kama polisi ga-emegide investigate onye nwe moto ahụ nyeghachi polisi ewerie na-agbazie ya bụrụzie their own property. So ndị nke ọzọ na-eji ihe a ochi na ama na-agụ ha polisi
mata police. I am no checking him. I can take police in any civil defense. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ maazị Eze Lobo ọ dị mma ikwuli ya mana ebe m chọrọ ịgbazigo olugbo ebe i kwuru na ọ bụ anakọ ego ndị a ha na ndị si ha eke ya nke ahụ bụ ebubo biko enweghị ya n'anya enwe onye hụrụ ya n'anya ọ na ya na-ekwu doro anya n'ebe a nke ahụ ị na-ebo bụ ebubo n'ụtụtụ a biko ana m arịọ gị sepụ aka gị na ya ọ dị ma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ga-eji nweta anyị n'akara n'ụtụtụ a maọbụ n'akara Facebook anyị bụ Darling FM Owerri. Ibolachi Chepeche. Onye nke m Abraham ya gazinu. Ndewo onye ọma. Otu ndị nchekwa otu ndị polisi na-emere nke kacha nke na ndị Igbo anyị ebe a ọ dịghịkwanụ mma. Nwa otu ọ dị ebe ugwu. Nwanne m nwaanyị ma immediate senior sister dị ebe ugwu. Agị me mmadụ arrest ma ọ mee na a follow due process. Na mbụ I could remember my police and the man arrest like that. Police bịa onye nze ma onye ọrịa gị ji aka kpọdo ahụ stesi ID. Egbu oge aga polisi bịa onye eze si nka yewere aka ya bụ na ndị polisi mgbe tomatoro ha imebichi ihe n'ụlọ onye eze ọ dịghị mma. Look at one very young girl. Nwatakịrị gara agbakọ wara ahụrụ m picture na Facebook. Nwatakịrị just move like that. Ababanna side nke awụ nọ n'erugbe eze. Nwanne onye aja nke ruru ọ ga-emata nwa ugbo. Ọ wee mere mgbe e gidere otu onye ohi chi igbu enyi. Gasapụ adịghị mmadụ abụọ n'ihi na mgbe egburu Jizọs na mmadụ abụọ. Ha jụ onye ohi esi mmadụ abụọ na ha ọhịrị. Gasị ka ewupi. Gazowe asị ole ebe PP fụara. Ya sị abụ adịghị polisi na politishan. Akpọkpụgba ahịa ala bụ n'ego oge. Ndewo. Ọ dị mma sekwa aka n'aka ahụ. Ọ dị mma na akara Facebook anyị ka a hụrụ nke a sị n'aka gị Mark Gospel Ọpara esi m ụtụtụ ọma Chinonso Ugorji na ndị uwe ojii ala anyị kwesịrị nnọọ ka enyegharịa ha ezi ọzụzụ ka ha dịrịkwanụ ka ha na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'oge ha na-arụ ọrụ ha n'ala anyị gba gburugburu. Ọ dị mma nke ahụ bụ okwu ọnụ gị Mark Gospel Ọpara n'ụtụtụ taa. 08150501073 bụ akara ekwentị ga-akpọ ji nweta igbo n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ibolachi onye nke m Chinonso Ugorji n'ebe anyị nụ. Chinonso Ugorji ana m ekele gị. Ya gaziere gị onye ọma m. Gị na-ebisi akpọ anyị. Ọ chifu onye ji ahụ isi ụlọ akụ mba ụwa na-akpọ. Ndewe nụ. Nwanne m nwoke asị mma gwa gị eji hụrụ onwe ya n'anya anaghị agafe express. Ihe ọbụla gbasara polisi wụ chọọchị ahụ ga anya. Otu ndị polisi na-esi eme adịghị mma. Na South East a otu ha si arụ ọrụ adịghị mma. And ịma na ndị polisi niile nọ n'ugwu Awụsa na-eti ifu bribe ka ha bịa South East. Maka na South East wee ebe e nwere nsogbu nwanne na-egbu nwanne nwe ihe megịnị. Ha enwe ike bie ogologo ndụ na South East. Ahịa osisi m ya ọrụ agwụla m onye isi ndị uwe ojii si ya wepụta ọfịs a na-akpọ anger management ka enwe ike na-eleba ndị polisi a na-ewe iwe ọka anya na ndị ka na-aṅụ mmanya oge niile. Wepụkwanụ ndị a na-aṅụ mmanya na polisi. Wepụ ihe ọbụla wụ ndị na polisi. Ọ dị mma chief onye ji ahụ. Bikonu ayọ ka m na-ayọ ihe a merenụ awụ ezigbote ihe bikonu. So that at some point we open the phone lines and then take your opinion. That's why we call it the people's voice anyway. And let's start with what played out yesterday in Abuja, where workers across the country gathered before the National Assembly, to protest the plan by the legislators to amend the law backing minimum wage, which gives Abuja or the federal government the exclusive right to decide how much they are going to pay workers. Yes, you know that the minimum wage has always been on the exclusive list. But right now, the National Assembly is thinking that it should be on the concurrent list because not all states, are viable enough to pay such minimum. We've seen what happened before, Paul, where once a new minimum wage is
introduced. You find either state government reducing the workforce in a bid to, implement the new minimum wage. But for this last one that has been going back and forth, just some few states have implemented, you find out that some are not really healthy enough. They are not even paying the current or the previous minimum rate regularly. Talk less of bringing in a new one that they will now start paying. You understand? So the lawmaker who's proposing this bill said he's being sponsored by 20 governors, at least 20 governors pushing for this amendment. Because the governors, I'm sure they've seen it. States are not equally viable. They're not equally viable. I mean, there are states that look at, for example, Lagos makes an average of 33 billion monthly from internal generated revenue. How much is Imo State making? How much is a state like maybe Bauchi, Katsina making? You understand? So you can't give them a minimum wage across board. That's what that proposal is saying. Well, let's also look at the method NLC is applying to actually address this issue. They are threatening to go on an indefinite strike if the bill to remove the minimum wage from the exclusive list is not halted. Yeah, I saw something on social media where it said if a worker is paid minimum wage, it will take how many years for the worker to get the monthly salary of a senator. You understand? That's a worker that receives the minimum wage. That it will take, was it how many years to get 1 month salary of a lawmaker? You understand? So for NLC, anything that touches their welfare is something they don't joke with. Yeah, but this whole idea of downing tools, grounding the economy, and I was speaking with my in-law who is a citizen of the US, resides there, and he says, have you ever heard that workers in the US went on strike? They protest. There are other ways they address their issues, but the way the United States sees a strike, it's like the way they treat a national security matter. Yes. You get what I'm saying? Once people gather, it's a security matter, exactly, and they deal with it almost decisively, immediately. They give it urgent attention. But what happens here? The workers give 7 days ultimatum, 14 days ultimatum. Government is not going to do anything. Exactly. Then until they now down 2, government will now say, no, it's not fair. This blackmail, this, that. Then before you now set up a committee to interface with them, they have this meeting, they have that. You understand? We don't. I think our legislators need to put a law whereby grievances from workers should be addressed within 48 hours. Failure to address those issues, the unions can sue the government and get compensation for not responding to their demands. Otherwise, this whole idea of today NLC can just wake up and say we are downing tools and government continue to pay them salaries regardless of how long they stay at home. I mean, makes no sense. I think we need to also tell ourselves the truth as Nigerians. We need to tell ourselves the truth because if you look at it on one side, the present day Nigeria, the government cannot pay everybody as at when due. Only 20,000 workers. I doubt if the entire workforce. Unless we are going to say, okay, just pay workers and don't do any other thing. But most governors and even the federal government will not accept that. They want to leave legacies. They want to leave projects that they will be remembered with. So they rather build projects and those legacies than pay workers. All right, we'll leave it at that for now. Another matter arising is the chaos on the Benin-Ore Expressway yesterday, where petroleum tankers decided to block the road because their members were killed by suspected Fulani headsmen the night before yesterday. That's on Tuesday night. The killer headsmen were said to have made away with an undisclosed sum of money from the drivers, and some of the drivers were attacked. And by Wednesday morning, the tanker drivers had blocked, imagine, the ever busy Benin-Ore Expressway. I saw it on TV. Gridlock for hours. Yes, luxurious, everybody.
and even the impact was felt in Lagos. You understand? Once again, Fulani headsmen, yes, being the reason for. As long as we continue to treat these headsmen issues with kid gloves, we continue to see things like this. The truth is that they've taken over all the forests. You understand? In fact, we don't even know if it's our own Fulanis or those from outside. But we know our forests have all been taken over by these herdsmen, and they come out at will, perpetrate whatever the evil they want to perpetrate, and they run back into the forest. And government seems to be playing lip service to all of this. I mean, you see buses traveling a whole 18. You have no idea how much must have been lost. Yesterday, it's in quantum now. I mean, goods perished. Some are even perishable goods. You don't know how much of that has wasted. Man hour wasted. That cannot be gotten back. It cannot be quantifiable. Because some people were rushing probably to Lagos from Benin and other parts of the cancelled and all of that. It's serious. And to show you, that is another lapse on our governors. Because what they said was that they were not going to open up the road until a governor comes to address the governor of Ondo State. But that's not possible. I mean, why won't that? It's Benin Ore, that is around the Ore axis. A governor would have just probably taken a helicopter or driven down there and assure them that the government is doing something. Please, this is not fair for those that are not. You didn't hear that headsmen killed people. Yeah, headsmen killed people. So the governor should go to where headsmen killed people? For Christ's sake, Paul. No. We see these things, even where there are bomb explosions, even where there are hurricane, earthquakes and all of that in developed climes. You see the president dashing there almost immediately just to calm nerves. So why can't the governor just go there? Limit your analysis to what's happening in Nigeria. Yes, please. If you make all those examples, then anyway, let's hope that the good luck don't continue this morning. We don't know the way they were able to disperse those petroleum tankers. If a government official does not go there to speak to them, they won't move. They will, and right now everything is you must compensate us. Compensation for the ones they lost. You understand? And whatever money they are claiming, you just have stolen. Yes, and probably take care of the burial of their lost colleagues. Okay, we have to talk about this matter with the Delta State government and the federal government. Yesterday, the House of Representatives charged the federal government to halt the appropriation and disbursement of £4.2 million recovered by the British government from former Delta State Governor James Ibori. The resolution was that there's a committee that's going to look at who the money should go to, whether the Delta State government or federal government. Such monies before now always goes to the federal government. Really? Such monies before now goes to the federal government. Recall that there was a time Wike was laying claims to some recovered loots and even some imported helicopters. You understand? But the federal government, But this one, it was obviously taken from Delta State. Yes, just like the claims from Rivers State then was that it was obviously Rivers money taken from Rivers, now being brought back and everything. That it should come back to us so that we can do what we have to do. You understand? But I don't know. I think I would like to see how this one will end. Yeah. In the sense that because then a lot of politicking and all of that went into the Rivers issue, and before you knew what was happening, it was swept under the carpet as usual. But this time around, let's see how it goes. Because the truth be told, if not all, part of it should go back to Delta State. Part of it should go back to Delta, because these were monies appropriated to Delta for development. And if one individual now decides to ferry it abroad, and it's now gotten back, the common sense, I guess, is that it should go back to the state. But if the federal government feels otherwise,
let's see how it goes. The part where the federal government is holding on to, one of the reasons is that at the time the case was in courts in the UK, the then government of Delta State was not part of it. They said no money was missing from their states. So they don't have a case. They said James Ibori, their governor, did not take any money from the state coffers. I think I recall when he even came back, it was a fun film. Yes, of sorts. So it was. So if there's no money, if there's no money missing from Delta State, then it's federal government money. The simple logic. When you support corruption because it favors you at the time, don't worry, someday it will come back and haunt you. So that's quite interesting. Very, very interesting. What a time we're living in. Okay, so let's look at this matter quickly. The Vice President, Professor Yemi Osinbajo, yesterday had a closed-door meeting with Senator representing Imo West Senatorial District in Imo State, Rochas Okorocha, at the presidential villa. Feelers that it's in a bid to resolve the political crisis in Imo State between the senator and the government of Imo State. Is it actually? Rochas has been frolicking with the PDP, right? And with the issues here in Imo, quite a number of people or pundits are looking at the fact that he's trying to jump ship. Don't forget that whether we like it or not, Rochas is a charismatic person. You understand, and he's been sought after. You understand. So I'm sure APC at this time might be wanting to douse whatever it is, because there are so many politics going on right now. A lot of realignments are going on the ground, and pretty soon we're going to see it. In fact, from around October, the last quarter of this year, we'll start seeing how the alignments they've been probably doing right now will come out to play. Yeah, but if you take a look at the way this thing is playing out, shortly after the incident that happened at Spring Palm, the governor dashed to Abuja to see Mr. President. And now Senator Rochas is going to see the vice president. So, one person being attended to by the president, the other the vice. But the governor is always seen Mr. President. He's like, the governor wears so many caps. He was at one time the only Southeast governor from APC. Right. And right now, he's been given the role to galvanize the Southeast. So there's always that interaction. He needs to always go back to report to the National Working Committee of his party, and of course the leader of the party, who happens to be Mr. President. You understand? So and of course he also goes to report on what he's doing right here in the state. So I was just wondering if the matter with Senator Rochas didn't come up before the president. The governor has said he has no issues with Rochas, and that as far as he's concerned, he has no issues with Rochas. So I don't think he wants to discuss that. He wants to go to discuss that with Mr. President. He'll probably be discussing state matters with Mr. President. Okay, if you say so. All right, let's talk about the vaccines. Governor Adegboyega Oyetola of Osun State, Governor Oluwarotimi Akeredolu of Ondo State, and other governors, which I can't mention right now, have all received their jabs of the Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccines. And they're doing it before the press to encourage their followers and citizens. The sore point here is that the citizens are not believing in all of this whole display of taking the jabs. In fact, some has gone as far as saying the ones they are even taking is not the same. And I'm wondering how come Nigerians are thinking this deep or this far? Yeah, and the ones that even believe waiting for palliatives. I was listening to Namen show, I think one of the evening, last Tuesday evening, where he was asking people if they are ready to take the COVID-19 that came into Imo State. And a caller called to say, is the injection or the vaccine coming with milk and what's this drink you take, and malt? That he cannot, it was a she. Yeah, she cannot take the vaccine on empty stomach. So after taking the vaccine, she will need milk and malt to at least to stabilize.
Because when they were sharing palliatives, it didn't get to her. So why should she on an empty stomach? So I can understand what you mean when you say people are just generally careless about it, whether they take the vaccine or not. I don't even know what the government can do right now to assuage this line of thought. You understand? Because it's catching on fast. And I don't see the attempts to even give Imolites enough orientation about this. Yes, if not for media organizations that are taking it upon themselves to talk about this. Okay, even that even brings calls to mind. The former NUJ chairman, Imo State chapter, Dr. Fidel Oyeneke, sent out a press release yesterday as well, saying that media personalities are also supposed to be on the front line of those to receive the jab, because they go about reporting all of this. Right. So they shouldn't just target health workers. That is frowning at it from the federal government, state, and even local government, that they need to put the media personalities on that front line list to take the jab. Maybe if that is done, it will go a long way, because they'll be able to now convince the people. But the government needs to come up with a stunt to ensure that they galvanize the people to come out and take the vaccines. I'm looking forward to taking it. I don't know about you. Well, let's see how many doses gets to Owerri Municipal. Okay. Because, by the time they look at the elderly, the frontline workers, and go, I don't know whether it will get to us. All right. We'll be right back. Keep it locked here. We'll take some commercials. Stay tuned. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Charles! Yes, Mama. Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take soak the whites. Then go use the other one take in all the yamayama jams. But I don't see any yamayama jams for here now. There's well, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take in all of them patakata. Make all your white cloths they continue to be white and they kill all the virus and the yamayama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Hello, babe. Are you still there? Can you hear me? Alright, yeah. So I see a VIP bar for choice beverages and drinks, a restaurant for African and continental dishes, a 300 to 500 seating capacity event center, exquisite rooms and suites at pocket-friendly prices. And guess what, babe? For you and I, there's a pool and a poolside bar and a gym. Spend time with family and friends at Zaza Hotel. Zaza Hotel is located at number 28 Yaradua Drive before Lord's Chosen Church, Owerri, Imo State. For more inquiries, call 0803-785-8386 or 0803-743-2115. Wow, it's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hand and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Luxury building and accessories. Original Tyson. Luxury Building and Accessories Limited. Ebrola Butano Budanyo. But Italian chip coated roof tiles. But Bambam Italian roof tiles. It's a kuche nulo. Oh, Kajara. Asuna di Borota on Kenele Kasina Mirina Mumaya. We also can through Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Rani. Oh, they are not getting up. Galaxy roof tiles. Get a luxury roof tiles by Feru. Oh, we are getting a tiles. Oh, when it's Jimara Puriche. Oh, the fake nulo. Oh, the Yanaro. Oh, Quakaya Balimuya. Oh, the Hegatapuya. Oh, Parakonga. Get able to live Bakaya. Oh, no Kamu. Oh, no Kamini. Okay, the Karo get you to Pesari. How are you not very shingle? Bond. Classic. Shake. Roman. Milano. Tisa. Slate. Containing just the teacher. Kolo ya di Gatari Atario. I can you pay the 50 years warranty. 070-40-333-333. Katara Kata. Italian stone chip coated roof tiles. Dr.
Dr. Homel's advanced formula get 21 bioactive nutrients wey go make your body strong kakaraka. E get hemoglobin wey dey use build your blood, Siberian ginseng and B complex for energy and strength, choline for fatty liver and brain function, omega-3 for cardiovascular diseases, plus including green tea and lycopene. If you dey pregnant, make you consult your doctor before you use am o. Every family need Dr. Homel's ogbonge multivitamins and mineral supplement. E dey for liquid and tablet o. Dr. Homel's anaghị agba ya draw. This is looking at normal. Should have known that I was a top scorer. UEFA Champions League baller. Win, be all there. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Amaka, is that not the runaway bread seller that is now the fashion runway? You see this one they're calling the richest in Africa. He had to borrow money when he started all. Miriam, you remember that Oduolegba guy that usually sings to whoever cares to listen? Isn't he the one the world is now listening to? You too can move from your start point to the very height of success when you put your mind to it, achieving your dreams with sheer determination and the right partner by your side. Of course, it can be. Stanbic IBTC, a member of Standard Bank Group. Achieving excellence means everything, and that's why at Princess Shekina International School, we know the future begins with you. So, we prepare you for it. Admission is currently ongoing for GSS 1 and 2 and SS 1 and 2. Apply now for the entrance examinations for the 2021-2022 academic session of Princess Shekina International School. The exams will hold on Saturday, 22nd May and Saturday, 19th June 2021 by 9 a.m. Get your child ready because Princess Shekina will be giving tuition scholarship to the 2 overall best students in the entrance examination. Princess Shekina International School is located at Kilometer 1 Iyagwa, Nkaramochi Road, Owerri, West Imo State, Nigeria. For more inquiries, call +234-9092-174774 or visit www.psis.com.ng. Princess Shekina International School, shining a light in you. 107.3 Darling FM, the People's Radio. Stay tuned to 107.3 Darling FM. In a short while, we're going to open the phone line so you can react to any of the discuss. I think we should touch on this matter of insecurity before we do the phone calls. Okay. This report from Kaduna State says last year, 2020, bandits killed 937 persons in the state and kidnapped 1,972 residents in 2020 alone. Wow. That's it. And from one state. From one state. All right. So that just gives you a picture of what the northern states faced last year. And we're getting a report that yesterday some students who were studying at a secondary school in Damaga community somewhere in Zamfara state fled for their lives when armed bandits reportedly attacked the school and 13 persons were killed in that attack. Open fire. So it's not abating the situation. Even though we're learning that President Muhammadu Buhari gave bandits in Zamfara State 60 days to surrender. Otherwise, what are we waiting for 60 days? Oh, well, that's what the governor announced, that Mr. President is waiting for their surrender, else he will mobilize 6,000 troops Paul, to the state. You know, at the beginning I said we're treating all of this with kid gloves. You understand? 60 days to surrender. People that, how many opportunities have been given? Northern state governors have been negotiating with them. We have been paying them and all of that. And you just want them to come and surrender? That if they are settling them and they are not abating. You've not noticed the pattern? They kidnap the girls or the students or even Nigerians, and then the soldiers or whoever goes there secure their release,
and there is no number of those arrested or number of those killed in the operation of rescuing the students? Because monies change hands. It's not securing release. It's give them the money and get the kids back alive. They have continually denied. One of the kids, which of the kidnapped, said monies change hands because the kidnappers were saying if they delay, they will start killing them one after the other. You understand? And most times, once these kids are rescued, they shield them from the press. Though stylishly, some ingenious ones, try to get out information from them. Right. You understand? So it's no getting say you can't keep denying it. Okay. Call 0815-050-1073 to join us in just basically analyzing what's playing out in the country. Right, your opinion matters as long as you keep the volume low or turn down the volume on your radio before you call. Good morning. Yeah, Paul and Brother Sotiwa, okay, I greet you. Good morning. Greet you. Morning, Ezukoo, I got from Apatra Haji. You're welcome. All right. My dear brothers, I will be happy one day or 1 week. These people's radio, Berlin FM, the best radio on planet Earth, we give us a chance to at least share our views for our family, at least make love, greet our people, make merriment. Than this in Nigeria, Wahala every day, getting us angry. Nothing will happen. At least nothing. As long as Nigeria, the condition of Nigeria, nothing is news. And after that day, they will flip it on the carpet. Another day, you bring us another news. All things will all around. My dear brothers, please, I beg you with the name of God and the name of my wife, Akuna, give us a day that we share our greetings, feel our love with our families and live this in Nigeria. Thank you very much and God bless you. I agree with you, because the amount of bad news we consume on a daily basis, it's enough for us to just say, you know what, today, on the People's Voice, we are going to be toasting and drinking and just marrying. You just come with all the good news happening around you. Oh, yes, all the good news around you, and we're not talking about Boko Haram bandits or whatever. So that we can just reset our mental state of mind. Yes, Nigerians are now shock absorbers to this news. Yeah, it doesn't surprise anybody any longer. Exactly, but the effect is damaging. Yeah, the effect is damaging. Yeah. But so that's why even when the federal government is giving us vaccine, we don't feel like taking it. Whatever laudable project they are bringing, we are looking at it with one eye. Say, you see, too much bad news. Yes. Okay, let's take more calls. We'll consider your request, sir. Hello, good morning. Hello. Good morning. God bless you, all the magicians. God bless you, Gandalf, Okeke, Kiba. Good morning, Chief Aolo. God bless you. Obo is the political artist of Ugorji State. If I want to quote them, they call it spread. The position is worldwide. I fire now. Let me start with the issue of Governor Ugorji and former Governor Ugorji. Let me stay here categorically clear that this is not a personal case. It is a case of Igbo State. That is Ugorji. And let me say, some people have told me to call in my mouth and that you first please let them face the federal case. I want to say here that as I'm concerned, we are part of APC and we all knew how it has to do the Igbo. The issue of what is happening, starting with the former governor, our own governor, right on there, we're making it down. The panel was visited by him, and who was on my following that panel. So it's not a special case of Olu people, or APC people, or that it don't affect my party APC. No, I don't agree with that. It is a case of who illegally claimed our land. Should be willing, but we should reclaim it. The government should help us reclaim our lives and property. That's what we're talking about.
Whether you go to president or go to vice president, senior president, click on the House of Reps. It is a way of encouraging corruption. Okay. I don't believe this. My interpreter will say, go ahead and claim people of property. I don't believe the speaker, state president, or vice president, a pastor will allow you to claim people properties. All right, Awolowo, thank you. Thank you for your submission. Yes. All right. Very passionate about the state of affairs in the country. We're still taking calls. Basically, if you follow the conversation, I'm sure you have a thing or two to say about matters around. Hello, good morning. Yeah, good morning, Mr. Zanders, and good morning, Mr. Paul. This is the night of school, and I'm calling from Tibet. All right. You're welcome. Go ahead. Yeah, on what is happening in Imo State, especially as concerns the recovery, I want to state categorically here that what is happening in Imo State is a clear case of fight against corruption, and the corruption headlong fighting back. It's a misconception when people say Ugorji is having an issue with the opens of the mouth. I disagree. Rather, Ugorji is called to account for his deeds by the Imo State government. It is not a personal issue between the current governor and the former governor. And to be very honest to you, I want to applaud the current governor of Imo State, Ugorji, for having the courage to come out and say those who were in office after me should be called back to account for their deeds in office, knowing fully well that tomorrow that same yardstick will also be used on him. It takes courage for a man to do this. And we all know that under the leadership of Ugorji, there was gross abuse of office, where a sitting governor, without carrying a hood, went about on a wide spree, amassing wealth, engaging in building of estates and all whatnot, while as a governor. For goodness sake, I know that before he assumed office, he must have declared his assets. If all these properties is alleged to have misappropriated and converted from Imo State into his own private properties, are part of what he declared before he became a governor. Let him come out and prove it. Okay. Otherwise, if it allows the present government to go ahead with what they are doing, we are totally in support of the current government. And I can tell you, this present governor has endeared himself to the heart of so many of us who never even voted for him in the first place. Thank you and God bless. Thank you. You know, there was something Senator Richard said when he spoke with press yesterday, excuse me. Yeah. He said, he was asking if it was a mistake that he convinced his family members to come and invest in Imo. Simply saying that whatever money he made or he had, he could have repatriated it out of the country, out of the state, and nobody will be attacking him today. Well, you see, it's nobody's attacking the fact that he told his family members to come and friends to come invest in Imo. What the issue is that how this investment, came to be. Right. You understand? Because it's either you forcefully take somebody's land and hand it over to. I mean, we hear that some of the properties, were not paid for, officially into Imo State government coffers. So there's so much hanky-panky in the way and manner he went about it. If he had done it legit, open bidding, maybe not only your family members, make it an open thing. If your family member wins this one, somebody else wins that one. Yeah, but destroying the property, that is another conversation. Because however you look at it, someone was employed, perhaps it was an open land, which there is now some kind of development on that land. Yeah, but the law doesn't see all of that. I know. I mean, so will Imo Lights be for the ones let me put it this way: what if I'm just saying, because I'm sure the reason the senator went to meet Vice President Yemi Osinbajo is to find a middle ground
in all of this. But the law is the law. The law is the law. If the law says it's either you carry the property of the land or it comes down. Wow. But the state must reclaim its land. So I mean, in fact, what if there's a 50-50 arrangement? Give us some, then forfeit some to the government. It doesn't work that way. Wow. Imulites are not going to be happy. Listen, some people lost their properties. Right now, they are not even desirous of taking it back. They just want it back to come to the government of Imo State. Right. Just to show those that think that when they're in power, they can do and undo. Okay. All right. That's not the only issue we are addressing this morning. However, it seems to be on the front burner right now. Hello, good morning. Good morning, Darling FM. Good morning. Good morning. This is Oscar Linda calling from Awangere. You're welcome. This is Oscar Linda. Go ahead. Yeah. Now, we are hearing every day that strike action. But it is not good that the government is not giving adequate attention. Because when every sector or each sector, any part of it is on strike action, I know the money that would have been coming out from that place tends to drop. And also it affects the economy. So government has everything necessary to do in order to stop this strike action. Again, when we talk about the vaccine, you know that at a starting point, it seems the truth has not been told. And people are facing the crisis of hunger, the crisis of poverty, the crisis of bad road and non-payment of salaries, and this issue of COVID now coming. So for the vaccine, some people are still seeing it not as something not really as per the good side of it, that once you take it, maybe life will be taken away. So there is still that tension, and that there is still that people not believing about it. So but I thank God for this radio media that will continue to talk on it. Yeah. But the way the other people supposed to eat of it, they are not getting it. Any money that was looted from the state, please, the money should go back to the state, because they know what they have to do in that state with the money, if I'm to say on that one. Okay. But about the vaccine, I wanted to ask if you are ready to take it. Are you have you made up your mind to take it? No, I'm not, but I'll go for it. Okay. Because you know the way government do their things, they are not trying to face that place. We are not going to hear about NIN again. This one will be if you can be able to show your card that you are taking the vaccine. Maybe this will go this way. So one needs to go. But when you talk of insecurity, please, okay, we are really not happy. The insecurity we are passing through, the federal government needs to do something. Thank you, and have a fabulous day. Have a good day. All right. Yeah. Yes, Mrs. Oscar Linda. She's right about some state governments intending to make the COVID vaccine compulsory. Yes. Niger State Governor, for example, already announced that any government official that does not take it will not enter government house. But you see the problem there. Before you start issuing out such threats, do we have enough doses? Of course we don't. We don't. So, yeah, it can't go around. But when and they now say, you're already creating, you start creating tension. When they say, okay, it's a turn of health workers, for example, I think what the government is trying to say is, health workers should not exclude themselves when it's your turn. All health workers come out and take your vaccine. Right now, when it's time for journalists, we got 1.1 million doses. All right, 70,000 came to Imo State here. Yeah, I don't know how many is going to Lagos, how many will be in the FCT. You understand? So looking at, let's use average of 70,000, even 70,000 round in Imo State, round the entire 36 states won't go round at 70,000 doses. No, 70,000 for Imo State alone. Alone, right? You know, some states might not get up to 70,000. Yes. Some might get 30. Some might get 20, depending on the prevalent nature of the virus in such states. Yeah, but the point I'm making, if you now start saying, for a state like Imo,
I can tell you that health workers or the frontline workers and government officials could exhaust the 70,000. I doubt that. What are you saying? 70,000? Yes. What is the population of Owerri? I don't think we have up to 5,000 health workers. 5,000? No, when you say health workers, I'm not talking of only doctors. You're Yeah. looking at nurses, you're looking at matrons, there's surgeons, and you're saying 5,000? You think we have more than that? We have more than that. Wow. Okay. I'm just saying that. If we have enough of the vaccines, yes, you can now start issuing threats. And probably what Mrs. Linda talked about, where government can now say, if you don't have your card to show you've taken your vaccine, you might not access this or access that. Right. You understand? Just to as a way of ensuring that people go to take it. Fine. But right now, they need to manage it. And don't forget, from the Imo State COVID-19 task force, they are going to even start with the elderly, because they are the ones more prone to, being killed by the virus compared to younger citizens. So there's so many things there. They should try to They shouldn't even try coming out with threats now at all. If not, it might be a disaster. There could be resistance. All right. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah, good morning. Yeah, this is Solomon Kalu. Solomon Kalu from Fodo and Lekabis. You're welcome. Right. Solomon Kalu, go ahead. Yeah, I'm really disappointed over the governor that things like workers that are not take over the COVID-19. You know how many people insecurity kill on daily basis in Nigeria? People don't even die over COVID-19. The money they lavish on importing all these vaccines, they should have putting it on our security. Okay, you say that 937 people were killed by bandits from Kaduna State, and 1,972 people were kidnapped by kidnappers only in 2020, just in one state, Kaduna State. Yeah. They let them know in other states, Zamfara, Borno State, like all those kind of states. If you get the statistics, you know how many people that died? Like you're telling us nonsense. I'm not taking the vaccine. They should bring the vaccine of security. They should secure us. You know how many people that have been kidnapped and killed and shoot every day? Then you're telling us to come and take vaccine by force. No, What kind of people are saying I'm securing people of Niger State? Kalu, Do you know how many people they kill every day in Niger State? Okay. Just the governor come out and say, nah, I want to secure the people of Niger State. What you say is workers must take vaccine. Will vaccine secure us? If people come back from abroad, they will kidnap them. They will kill them. They are telling us rubbish. Kalu, thank you. Well, Thank Solomon you. Kalu, they are not forcing people yet. Nobody is forcing anybody on the vaccine. Yeah, but Niger State governor is forcing his appointees and the government officials. Yeah, he's made it compulsory. We also hope other governors don't toe that line. Yes. And talking about the vaccine, let me just put this out there. Of course, you may already have heard that we took delivery of 17,000 doses of the vaccine yesterday. And so if you are a health worker, if you are a security personnel, if you work in a petrol station, I think these three set of people, if I can't remember any other, are those that are going to take the first batch. And if it's not exhausted, maybe they now include other category of workers. And you are expected to go online to register. I think the link is nphcdaict.com.ng. Okay. If you want to write it down, you can. nphcdaict.com.ng. Click on it. You're going to find where you can register, and that registration will inform when you will take yours, because I know the government officials, the governor, the vice, will be launching it tomorrow. From tomorrow onwards. Okay. Yeah, we'll start. So I just had to put out that information, whether you like it or not. It's already here and it's happening. Solomon Kalu says we should convert the money. I don't blame him, because if you heard 10.6 billion naira to transport the vaccine to states. A vaccine you got for free. You spend this much just to transport it, and then I'm waiting for them to tell us how much they've budgeted for the payment of those that will be going from one location to the other
to vaccinate Nigerians, the logistics involved and all of that. So I'm sure the money will be mind-boggling. However, we have to take another call. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning for the magician. Good morning. Welcome. Yeah, I'm Uncle Ifa Ihoku JP from Mondogwe. I did my local government, the Radio General, under the Pro Hajiduma. Go on. Yeah. I want to talk on our governor and our senator. That senator is my own senator because he's from Uluzon. I want to say that the battle between two of them, people are making mistake to call that battle between the president governor and the senator. So this is the battle between him, the senator, and he will take immunized that way. The money they are talking that he looted, the investment he made, all the investments is taxpayers' money. The immunized taxpayers' money was used to establish all these things. And if it is recovered, it's going to immunized recovered. It's not going to open the mass force. So running to Abuja, running to president and vice president to settle the matter, it is not what we are talking about. If they settle it there, then what happened during of Otokoto saga can still happen here in Imo State again. We are talking that Opunzonima should continue the good work he's doing. Okay. You should forget about the slappers. Let him go ahead and recover all these things. Thank you very much. All right. Thank you so much. Let's take a breather and bring you some commercials. When we return, we'll take more calls and wrap it up on today's edition of The People's Voice. Stay tuned. 107.3 Darling FM. The People's Radio. 107.3 Darling FM. The People's Radio. If you be civil or public servant, business owner or farmer, we need better affordable luxury home. Make you know the doubt because why? Quebec Agritech City don't land Gidiban to tutor your life. Rush, make you get better residential plot for Quebec Agritech City for Omago Owerri, Imo State. Plot sizes there from 500 to 1,000 square meters. Enjoy our flexible prolonged promo payment plan. Reach 23 months. Our promo price is there between 1,650,000 naira to 3,300,000 naira, plus including better infrastructure and special power plant for steady electricity. External marketers will get more paying subscribers will enjoy free plots with the company bills plus 7% quarterly payments from the money where our subscribers pay. Rush now as the promo still dey hot too. For more to visit Quebec Agric City Project Office for 116 Royce Road by Step 1 Medical Laboratory Owerri, Imo State, or you fit call 0701 635 8414 or 0816-876-9723 or visit our website at www.agritechcity.quebecgroups.com. Make your life better with BBC News Pidgin. To get better for this world, you suppose know wetin dey. Make better tori ginger you from your domot to the whole world. Because when you see every for the world, anything dey possible. Make your life better. Search for BBC News Pidgin. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitch in time saves all the 9Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Wow, it's here. What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hands and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee!
Maxi 20, War on Germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Italian stone chip coated roof tiles. Easy to install, durable tiles with quality. Resistant to earthquake, excessive heat and cold. Wow, it's trending. Luxury Building and Accessories Limited has brought to you Italian stone chip coated roof tiles. Italian stone chip coated roof tiles. It comes in 2 types: Galaxy roof tiles and luxury roof tiles by Peru, with interesting qualities like lightweight, easy to install, economically priced, fireproof, non-cracking, non-tearing, non-calling, resistant to earthquakes, typhoons, excessive heat and cold. Less labor. Structure of the steel roof tiles is superb. We have shingle, bond, classic, shake, Roman, Milano, Tisa, slate, etc. With 50 years warranty, the color does not change. What are you waiting for? Go for tiles that can last for you. Durable with quality. Italian stone chip coated roof tiles. Call us on 070-40-333-333. Italian stone chip coated roof tile is my choice. Italian stone chip coated roof tiles. Built with quality. Not a new level. From that kid to yesterday's gone today, keep your lucky. For that kid to you are royal, we are gonna make it bad. The best kid to go check the scores to keep your lucky. Playground for kings. She don't know that I was a top scorer. UEFA Champions League baller. Win, I be all there. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Hello, good morning, Bolan Sanders. Hi, good morning. My name is Ron. I'm calling from Owerri. All right, Val. So I want to say very quickly that for me, I think that the issue of this vaccination should be made. How do I put it now? If you want to take it, you go ahead and take it. If you don't take it, it's okay. Because I guess even in medicine, there's such thing as court consent. I remember somebody doing a procedure on another person, even though that procedure was necessary, but the fact that the man could not consult the person's person, it almost became a problem. So I think it should be made optional in terms of allowing people who want to take it, and those who think they don't want to take it, so they can move on to more important to have an idea anyway, and God bless you. Thank you. All right. Thank you very much. We can accommodate one more call. Yeah. Before we wrap it up. Hello, good morning. Hello, Paul Zanders, morning. Good morning. The voice of Ubi said, oh yes, there is a logo. On the issue of security, there is no way Nigerians will get better unless they call and they apologize to Igbos. They went and tagged the innocent citizens, the IPOB, a terrorist group, whereby terrorist is always is just around them. So let them just apologize to the Igbos and to the IPOB groups, unless there will be no peace in the north. They will see more of this, what is it called, these banditries and the kidnappers more and more, unless they apologize. Lobo. You know that the kidnapping, the banditry, and all of that is not only happening in the north. It's happening in the east. It's happening in the have you ever heard of kidnapping students here in the east? Yeah, but they kidnap people here in the east. Kidnapping. No, we are going through. The ESM is at work. We know that we don't trust the Nigerian security agents again. So we believe that ESM will actualize those kidnappers and arrest them and take them to book. But on the issue of Nigerian government, the sitting government,
tagging the IPOB terrorist group, they will not have peace. So that's my take. Thank you and God bless you. All right. It's a national problem. Yes, whether they kidnap students, they kidnapping is kidnapping. That's true. You understand? The same trauma for parents, the same trauma for loved ones and family members whose members are kidnapped. Yes, so it's the same. Okay, let's anchor here. Thank you very much. We appreciate your time. Yes, and for keeping it locked on 107.3 Darling FM. We encourage you to tune in again tomorrow, where we'll bring you Politics 107 at 9 a.m. Stay tuned for the news headlines at 10. I am Paul the Magician. And I'm Zanders, OKK Otiwa. Good morning.